and our thought-provoking, which will be added advantage, valuation to our knowledge entire this day. So morning 9 o'clock to evening 5:30, this summit will go on. So let us have a quality deliberations, a thoughtful, discussions in this summit. I wish you all the best. So this conference, this summit is open. Thank you all. Good morning to all. I am very thankful to my IIT colleagues by accepting as a speakers or a panel discussion members. I may speak more about I have a section actually, so because we have time constraint, that is why I'm just winding up very quickly. Thank you for coming over here, and we won't disappoint you. And primarily, now I'm practicing AI governance actually. I want to speak about 2 words about that. Because most of the people, whenever I go for any, startup mentorship or anything, people are talking about AI, but they are not much worried about AI. They are interested about AI, but not worried because they are implementing the solutions without understanding the consequences actually. Because we are talking about what will happen once you implement without proper knowledge. 2 years back, we are discussing with our IIT friends, AI systems are going to fail. If I say Dr. Raju, who is going to listen, right? Now recently, one article has come from, it was published by MIT. They are saying that most of the AI projects, 95%, was failed because of when you do the postmortem, what we understand is, there is a domain expertise actually. Without domain, you cannot talk about AI. For example, I am an AI expert. What should I do with the banking? Unless I don't know the banking experience. And AI should enable the banking, enable the business. That is what we are doing and we are practicing. I am an ISO 42 auditor also. I have done more than 18 audits recently. And everywhere I am fighting. I am a villain actually. Obviously, right? I am also questioning. People are not answering. Obviously, I will be the villain. So what I request everyone, learn AI. There is no doubt about it. You have to learn. But when you are practicing it very religiously. Apply with guardrails, whether it is ISO or EU AI Act, whatever it is. But without proper guardrails, if you implement, you are going to face consequences. This is my section today. I will give more elaboration on that. Thank you very much. The distinguished guests on the dais, Dr. Anand Garu, Dr. Gundara Garu, Dr. Venkataraman Garu, Srinath Garu, Hari Garu, Ramchandra Garu, and the distinguished IIT Kharagpur Hyderabad chapter members, members of World AI Governance Forum, Murali Krishna Garu, Prashant Garu, the faculty members, students, and all who are interested in AI and what AI is doing with us, among us, for us. Thank you all for being here and thank you for having me also. I'll have a session on how AI is applied in space technologies. That's going to be a dedicated talk for 10-15 minutes. But for now, we all know that there is something called AI. I think my grandmother also is aware of that. She keeps talking about, at one point she used to say that box, then she said computer, then she said oracle, now she says AI. My grandson is working on AI type of thing. So it's pervasive, it's there, it's everywhere. But what is in it for us? I think the onset of computers and computing, as the computing power grew exponentially over the decades, in the last 4 or 5 decades, we have seen many systems being automated. Automation is no big deal because it's decided beforehand. But making those automated systems autonomous, being able to take decisions on the fly, as you face it, as you see it, is the real challenge. And that's where the AI, the traditional AI, is evolving into AI capable of actually replacing us. In what all areas it can replace, what all areas it should replace us, what all areas it should not, it could not, it cannot, it should not. And those things are very important for us to plan, especially for the academic institutions of repute like ALU,
I'm sure you have to plan ahead for the curriculum, maybe for the next decade, for the next 2-3 decades, because today whatever you plan may not be applicable immediately, but it is useful by the time the students come. Good morning, everyone. In fact, we are here to listen rather than speak. In fact, it's in fact a privilege for us to hold this sort of summit, host this sort of summit here, because it gives us an insight into what we have to do as academicians and in what way we have to shape our academics, our administration to suit and to bring out the students with the contemporary knowledge. That is the reason why we all traveled here and we are all sitting here. In fact, we can say AI has become all pervasive. With the first thought we got is that it may replace teachers. Because with AI, we started building up some tool where personalized learning is enabled for the students by mimicking a teacher, by giving intelligence to the computing. We have started working on that, and it has given us a lot of improvement in the student learning. A test case we started about 1.5 years back, our own implementation of AI into education, wherein we try to mimic a teacher, like how a teacher teaches. If a student is weak, how a teacher goes down and teaches him the concepts in a different way to suit his learning style, to suit his knowledge. How a teacher teaches. That we mimic through AI, and we could find that about 40% improvement in the lower level students. Self-paced learning, self-learning. Nagaraj Garu, Samsira Garu, Anand Garu, the Honorable Pro-Vice Chancellor of our University, Venkatram Sir, my colleague, Professor Harikiran, and the distinguished members of the IIT Kharagpur alumnus and the experts from the industry, faculty members, press and media. A very good morning to all of you and welcome to this August gathering. As was rightly informed by our Pro-Vice Chancellor, Professor Venkatram Sir, to you, we have adopted the artificial intelligence around 1.5 years down the lane, and right now we are also integrating into the examinations, evaluations, where the role of teachers doing this routine academic works will be nullified, and they will get more fruitful and useful time to devote towards developing themselves as well as doing good quality research. And from the part of skill development and the academic side, this university where we are sitting in today is committed towards transforming the academics towards the integration of artificial intelligence, not only for the engineering graduates, but more necessarily for the business school and the allied disciplines of the schools which we have in our Vijayawada campus, like agriculture or pharmacy or various other sectors, including architecture. And for this purpose, we have tied up with several organizations, including the Global Skill Development Council, Singapore, and NASSCOM Future Skills Spine, and we are integrating various pathways of certifications which these companies offer for the benefit of the students. First, we make our faculty get trained and certified. For instance, for the business school, we offer digital marketing, FinTech, and AI analytics
the certification programs, and these are all first trained for the faculty. The faculty in turn are getting benefited out of that, not only the subject, but also they are getting financially benefited through some small elements. Otherwise, the industry will grab them away, and we are trying to retain them into this academic fraternity through this small gesture. And then because of that, we are able to impart this skill development program to the students. And as Anand Garu has explained, it is helping us widely for the placements. In 26th batch, the admissions which are going on, we have transformed the academics completely with AI-based education right from the first year, first semester, and we are going for a project-based learning, not only for the engineering students, but also for the students from the business school, by taking lots of case studies and lots of capstone projects integrated into the curriculum from the Harvard Business School community, as well as directly from the industries. Like Deloitte, we have tied up recently, and we'll be tying up with various other industries very shortly for integrating their capstone projects and case study models into our curriculum. This will definitely help the students. Stage and off the stage. As rightly pointed by my colleagues and my Pro-Vice Chancellor, instead of we talking here today, I think we should give that space to all the industry experts and listen from them on how we can incorporate all their expectations into our curriculum. That's the main reason why we all flew from Vijayawada to here, and we want to spend the whole day sitting with you all, talking to you all, and listening from your experiences and your expectations from what great institutions in India have to move towards bridging that gap between academia and industry. From our side, what we keep working on is we ensure that the learning at KL is multidisciplinary in nature. So from regular management courses, we slowly moved on to blend the STEM education with the management studies, to ensure that AI is brought into the curriculum not just as a tool like a ChatGPT or a Claude, but with deeper insights, with clear thought process of what are the foundations and how AI can enhance productivity of a student as they get into the industry. So we wish to share our curriculum with you all as we progress during the day, and we wish to hear from you on how we can enhance it, how we can incorporate more of your expectations into it. So with that thought process today, I wish all of us a great session today, and let us all ensure that we have great learnings from all the industry experts. Thank you, everyone. Distinguished guests sitting here, and faculty and the students of KLH, my dear alumni of IIT Kharagpur, good morning everyone. First, on behalf of IIT Kharagpur Alumni Hyderabad chapter, I would like to thank KLH for giving us an opportunity to have this one-day session here. Hope most of you are aware that we have been celebrating 75th year, Platinum Jubilee of IIT systems in the country. Exactly 75 years back, IIT Kharagpur was established. As a part of this year-long celebrations, we have tried to conduct several programs, seminars, workshops, or whatever it may be, in Hyderabad as well as in the country. This is really a great opportunity for us to at least fulfill our desires to conduct such events with help of universities or institutions like KLH. Whenever we go to IIT Kharagpur, the first board we see is dedicated to the service of the nation. So that means the students or faculty who are come from IIT Kharagpur must fulfill that statement. It should be practical. It should not be just theoretical. So to fulfill that, we have been doing as a part of our alumni, we have contributing to the society in the scientific world, apart from indirectly contributing through our various posts.
We have in fact recently contributed for water treatment plant in one of the villages in Warangal district. We came to know that these people, people don't have drinking water facility. They used to go for some 10 kilometers to get drinking water. Then we collected money from our own alumni and set up a water treatment plant. Apart from that, we have been continuously conducting seminars, workshops, at least 3 to 4 in Hyderabad itself. Whether it is through Institute of Engineers or even Usmania University, JNTUH, Central University. In fact, next month we are going to have one-day workshop in Usmania University as per the request of the Principal of College of Engineering. I would like to just briefly tell about the history of IIT Kharagpur. You know, in 46, a committee was set up by Honorable Sir Jogendra Singh, member of the Viceroy's Executive Council, Department of Education, Health and Agriculture of the then Government of India, to consider setting up of a higher technical institutions for post-war industrial development in India. Then a committee with 22 members under the chairmanship of Sri N.K. Sarkar was formed. Then, after going through several deliberations, they recommended that, they suggested the government to set up 4 institutes on par with MIT, means MIT in the country, one in the east, one in the west, one in the north, one in the south. As a part of that, honoring that committee proposals, government came forward and set up an institute in West Bengal, first in the eastern side of the Start Janan? Yeah, first of all, greetings all, namaste. KLH University Global Business School, Kondapur, Hyderabad, is organizing a AI Leadership Summit along with IIT Kharagpur alumni. So we have MOU, Memorandum of Understanding. Last year we had started with a incubation center. అంటే ఎనీ ఐడియా ఉంటే బిజినెస్ ఐడియా మా ఐఐటి అల్యూమినై వాళ్ళు డాక్టర్ నాగరాజ్ గారు ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐఐటి అల్యూమినై చాప్టర్ హైదరాబాద్ అండ్ అవర్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్. ఎవరైనా బిజినెస్ ఐడియాస్తో మా స్టూడెంట్స్ కానీ బయట వాళ్ళని వస్తే అది మెంటరింగ్ చేసి స్టార్టప్ చేయడానికి కోసం మేము ఒక ఎంఓయూ చేసుకున్నామండి లాస్ట్ ఇయర్. దాని ద్వారా వీఆర్ కండక్టింగ్ సెవరల్ వర్క్షాప్స్, సెమినార్స్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఇన్ అవర్ క్యాంపస్. అదేవిధంగా మా ఎంబీఏ సిలబస్, బీబీఏ సిలబస్ కూడా 30% ఆఫ్ సిలబస్ ఐఐటి అల్యూమినియం వాళ్ళే టీచ్ చేస్తారండి. సపోజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఆర్ మార్కెటింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, అలాగే బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్. సో ఈ విధంగా టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ, ఈ విధంగా మా ఫ్యాకల్టీతో పాటు మా కేఎల్హెచ్ జీబీఎస్ ఫ్యాకల్టీతో పాటు ఐఐటి అల్యూమినై కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం అండ్ ఆల్సో డెలివరీ. సో దీనివల్ల నా స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే వాళ్ళ బిజినెస్ థాట్స్, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చేస్తారండి. మాకున్నటువంటి ఈ బీబీఏ, ఎంబీఏ, బీఎస్సీ యానిమేషన్ గేమింగ్, పిహెచ్డి ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఐఐటి ఖరగ్పూర్ అల్యూమినై ప్రొఫెసర్స్ అందరూ కూడా ఈ రోజున చూశారు మీరు, దగ్గరగా 100 మంది ఇండస్ట్రీ లీడర్స్, ఇట్ మే బి టీసీఎస్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ డెలాయిట్, 100 వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క థాట్స్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళందరూ కూడా లీడర్స్గా ఉన్నారు. సో అలాగే మా కేఎల్ యూనివర్సిటీ లీడర్షిప్ లైక్ ప్రోవిస్ గారు, వెంకటరామ్ గారు, హరికిరణ్ గారు, అలాగే శ్రీనాథ్ గారు, డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారు, అలాగే చందు సాంసర్ గారు, ఈ ద సైంటిస్ట్ ఆఫ్ నాసా. సో వీళ్ళంతా వచ్చి మా కరికులంని డిజైన్ చేయబోతున్నారు. అంటే మా హబీష్ గారు, మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు హబీష్ గారు, అలాగే కోనే సత్యనారాయణ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఏవైతే ఇన్సైట్స్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం మన సిలబస్లో యాడ్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ కంటే, అదర్ బీ స్కూల్స్ అంటే మనం ముందున్నామండి. సో ఈ విధంగా చేయటం వల్లనే మనకు దగ్గరగా లాస్ట్ ఇయర్ మనకు 183 ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయండి మన స్టూడెంట్స్కి. బీబీఏ కానీ, ఎంబీఏ కానీ, బీఎస్సీ యానిమేషన్ కానీ. ఒక స్టూడెంట్కి అయితే 5 ఆఫర్ లెటర్స్ వచ్చినాయండి. ఈ విధంగా మేము అకాడమిక్ రిగర్, ఇంకా చెప్పాలంటే మన లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో 190 ఈవెంట్ చేసామండి. ఎవరు హైదరాబాద్లో చేయలేదు. అంత స్టూడెంట్స్కి మనం మ్యాక్సిమం ఎక్స్పోజర్ ఇస్తున్నాం. అంటే ఎక్స్పర్టైజ్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్టైజ్ మా క్లాస్ రూమ్ తీసుకొస్తున్నాం. సో ఒకసారి మా క్లాస్ రూమ్స్ కూడా చూడండి, ఇంటర్నేషనల్లీ డిజైన్డ్ అండ్ డిజిటల్లీ ఎక్విప్డ్. మా క్లాసెస్ కూడా ఎవ్రీడే మేము వాటిని రికార్డ్ చేస్తాం.
అప్గ్రేడ్ అనే ఒక కంపెనీతో మాకు టైఅప్ ఉంది. సో ఈ విధంగా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద మీడియా ఎస్పెషల్లీ హూ కేమ్ ఆల్ ది వే అండ్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ టు రికార్డ్ అండ్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్ ఎంటైర్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా అనేక మంది మా స్టూడెంట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో లైవ్లో చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఈరోజు జరగబోయేటువంటి ప్యానల్ డిస్కషన్స్ కానీ, కీనోట్ స్పీకర్ కానీ, కీనోట్ స్పీచెస్ కానీ ఆర్ వేరియస్ ఎక్స్పర్టైజ్ అంతా కూడా ఈ రోజున మన కేఎల్హెచ్ యూనివర్సిటీలో ఇది ఒక హిస్టారికల్ డే ఫర్ అవర్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ కేఎల్హెచ్ యూనివర్సిటీ. So I want to thank entire media for covering and providing information and knowledge to the entire Hyderabad and all the knowledgeable community. Thank you all. Sir. Thank you, sir. Good morning, one and all. This is Dr. Asadi, Chief Advisor of Artificial Labs. ఈ రోజు ఈ ఏఐ సమ్మిట్ ద్వారా ఎన్నో కొత్త విషయాలు డిస్కస్ చేశాము. ఈ ఏఐ ద్వారా మనం ఎన్నో అప్లికేషన్స్ చాలా కష్టమైన హెల్త్ కేర్ డొమైన్లో కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ డొమైన్లో కానీ, స్పేస్ టెక్నాలజీలో కానీ ఈ ఏఐ ద్వారా ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ డెవలపింగ్. అండ్ దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి సొసైటీలో యూజ్ అయ్యే విధంగా అప్లికేషన్స్ మా ఆర్టిఫిషియల్ ల్యాబ్స్ ద్వారా మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము. మా ఆర్టిఫిషియల్ ల్యాబ్స్ ద్వారా దిమంత్ ఏఐ అనే ఎడ్యుకేషనల్ లెర్నింగ్ పార్ట్నర్ ఆ అప్లికేషన్ సొసైటీకి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది. ప్రతి ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఈ దిమంత్ ఏఐ అనేది ఒక రెవల్యూషనైజ్డ్ లెర్నింగ్ పార్ట్నర్ అప్లికేషన్గా మేము తీసుకొస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని యూజ్ చేసుకునే విధంగా మేము మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నాము. ఈ ఏఐ టూల్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంత ఈజీగా ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద అనర్గళంగా అంతర్గతంగా నేర్చుకునే విధంగా మేము ఆ అప్లికేషన్ను డెవలప్ చేశాము. మేమందరము మా టీం ఆర్టిఫిషియల్ ల్యాబ్స్ ద్వారా ఈరోజు స్టాల్స్ పెట్టి ఈ స్టాల్ ద్వారా వాళ్ళకు తెలియజేయడం ఏమనగా మా ఆర్టిఫిషియల్ ద్వారా దిమంత్ ఏఐ అనేది ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ డొమైన్లో మెండ్లీ అనే అప్లికేషను, తర్వాత అగ్రికల్చర్లో భూమి ఏఐ అనే అప్లికేషన్స్ మేము తీసుకొస్తున్నాము. మా CEO గారు తరిగొండ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ టెక్నాలజీ డెవలపర్ సాంబశివరావు గారు ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ అప్లికేషన్స్ మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో సొసైటీలో ఏఐ టూల్స్ ద్వారా ఎంతో పురోగతి సాధిస్తున్నామని, ఇంకా మేము దీని ద్వారా సొసైటీకి ఎన్నో అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసి ఇస్తామనేసి ఈ ఏఐ సమ్మిట్ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మనము టెక్నాలజీ అల్యూమిని అసోసియేషన్ IIT ఖరగ్పూర్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్ 2026 ఇవాళ కేఎల్హెచ్ క్యాంపస్లో జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సమ్మిట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ అకాడమియా. సో ఇక్కడ మేము ఇండస్ట్రీ నుంచి అందరూ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ స్పీకర్లు కానీ ఎవరైనా తీసుకున్న ప్యానల్ మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళందరికీ మినిమం 20+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. దే వర్క్డ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాళ్ళు డిఫరెంట్ MNCల్లో పనిచేసి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళ వ్యూస్ ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఏఐని ఎలా వాడుతున్నాం ఎఫిషియెంట్గా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద మనకి ఒక ఓవరాల్ ఐడియా వస్తుంది అందరికీ. ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దే విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఏఐ. ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చేళ్ళకి చాలా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఎవ్రీడే. లైక్ ఇవాళ వచ్చిన టూల్ రేపు ఉండలేదు. సో నేనేంటంటే నేను ఏఐ ఆడిటర్ ఆల్సో, ISO 42001 సర్టిఫైడ్ ఆడిటర్. నా సర్టిఫికేషన్లో నేనేం చేస్తానంటే ఆడిట్లో డ్యూరింగ్ ఆడిట్ ఐ విల్ వ్యాలిడేట్ ఆల్ ఏఐ ఇంప్లిమెంటేషన్ సొల్యూషన్స్ వెదర్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ గాడ్ రైల్స్ ఆర్ నాట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్యూచర్ కూడా ఏంటంటే చాలామందికి ఏఐ వాడటం వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయనే భయం ఉంది. దట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. ఉద్యోగాలు కొత్తవి జనరేట్ అవుతాయి డెఫినెట్గా. ఇంకోటి ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఎవరైతే రీప్లేస్ చేస్తారని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారో అవతల వాళ్ళు ఏఐ నేర్చుకున్నాడు మిమ్మల్ని రీప్లేస్ చేస్తారు. వాడికి అదే టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నాడు, వాడు ఏఐ నేర్చుకున్నాడు, డెఫినెట్గా వాడికి డిమాండ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మేము 2 years బ్యాక్ మేము చెప్పాము ఏఐ ఎట్లా పెడితే అలా వాడితే చాలా ఇబ్బంది వస్తుందని. రీసెంట్గా 3 months బ్యాక్ MIT హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ ఒక రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్లో ఏంటంటే లాస్ట్ 2 years ఏమైతే ఏఐ ఇంప్లిమెంట్ చేశారో ఆల్మోస్ట్ 95% ఫెయిల్ అయినాయి అని చెప్పారు. మనం పోస్ట్ మార్టం చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఏఐని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, దట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈజ్ వాట్ ISO ఆడిట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ను అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని దానికి ఏది సూట్ అవుద్దో ఆ టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్ని వాడి
ఆ సొల్యూషన్ కొన్ని రోజులు పిఓసి కింద ఇంప్లిమెంట్ చేసి కొన్ని రోజులు ప్రొడక్షన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత బిజినెస్ టీము, టెక్ టీము, ఆల్ టెక్నాలజీ టీమ్స్ లైక్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయినాక తర్వాత వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దాన్ని. ఇవాళ చేశాం కదా, రేపు హర్రీగా చేస్తున్నారు. మరి చాలామంది మేము చూస్తున్నాం ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషను ఆల్ లైక్ 25-26 year fellows, they are opening up startups. 25, they are fascinated about tag like CEO, CMO, CTO, something like that. And immediately without, they don't have the patience actually. ఆ పేషెన్స్ లేకుండా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. మనం ఏంటంటే ఒకటి ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఒక మెడిసిన్ కావాలి. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ AI సమ్మిట్ డ్యూరింగ్ February. ఒక లేడీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే, మనం ఒక మెడిసిన్ బయటికి తీసుకొని రావాలంటే దానికి 20 years ట్రయల్స్ అన్నీ చేస్తున్నారు. వై దే ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఫర్ AI? దట్ మే బి ట్రూ అట్లీస్ట్ నౌ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ గవర్నమెంట్ దే కమ్ అప్ విత్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ ఇండియా ఆల్సో, ఇండియా AI గవర్నెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ లాస్ట్ September 5th, 2025 వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. బట్ ఇట్ మే టేక్ టైమ్ టు మెచ్యూరిటీ టు గెట్. EU AI యాక్ట్ ఉంది, అదైతే మ్యాండేటరీ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ యూ హ్యావ్ టు పే ద పెనాల్టీస్. లైక్ ఈవెన్ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పే అరౌండ్ 37 million pounds ఫర్ ఈచ్ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ 7% ఆఫ్ యువర్ గ్రాస్ రెవెన్యూ, విచ్ వన్ ఈజ్ ద మోర్. అలా మనం 10 చేసాం అనుకోండి, స్టాప్లు అయిపోయింది, మన కంపెనీ క్లోజ్ చేసేసుకోవడం. మీకు అర్థమవుతుంది కదా. అందుకని ఏంటంటే AI డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ, దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే పర్సనల్గా నేను వాడతాను మా కంపెనీస్కి, మా క్లయింట్స్కి. బట్ వీ చెక్ ఆల్ దీస్ థింగ్, డబల్ చెక్, త్రిబుల్ చెక్, ఫోర్ టైమ్స్ చెక్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్. యాజ్ ఐ సెడ్, లైక్ అవర్ అప్రోచ్ ఈజ్ డ్యూరింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేద్దాం దాని రిజల్ట్స్ని. మనం ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా సొల్యూషన్ని ప్రొడక్షన్లో పెట్టి మానిటర్ చేసి ఒక 6 months దానికి వచ్చే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూసి దాన్ని బట్టి మనం మళ్ళీ ఫైన్ ట్యూన్ చేసి మళ్ళీ వాడతాం. సో దట్ ఈస్ మై స్టేట్.